Hi bros, hi. Sorry, that's perfectly. Hi. Tune Tracer, hi bro. Nanosoft, hi. Karthik, hi bro. Vishal, hi bro. Bhaskaran, hi. Richard, கண்டிப்பாக வரும் ப்ரோ. இங்கே பாருங்கள், டைட்டிலே பாருங்கள், ஊஸ் வெஸ்கர் போட்டிருக்காங்க. வெஸ்கர் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது. ரெசிடென்ட் ஈவில் தானே? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. இந்த சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குல்ல? வணக்கம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் பரணிதரன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அண்ட் மணிகண்டன் கூட இருந்தார். தேங்க்யூ ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. தேங்க்யூ ப்ரோ. புள்ளி கேம் பற்றி சொல்லுங்கள். எதுவுமே இல்லை ப்ரோ பற்றி பேச. டேக் டு இன்ட்ராக்ட் காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஈவெண்ட்டில். ஹாய் எவ்ரிபடி ஹாய். விச்சர் சம்பவம் இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ, விச்சர் வேறு லெவல். எஸ் என்னதான். ஆமாம். ஹாய் ப்ரோ. டுமாரோ நெட் டைம் E3 12 o'clock நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. midnight 12. Valorant நியூ அப்டேட். எஸ், இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ப்ரோ. அது Valorant இதில் பேசினா ஆனால் காமிச்சாங்க, சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில் காமிச்சாங்க. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். ஏன்னா சாட்டு சில பேர் பார்ப்பாங்க, அதுக்கு சொன்னேன். சாரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ கவின், நீங்கள் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே தீபக் குமார் பேச இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ. ஒயிட் க்ரோ கேமிங் தமிழ், ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஓகே ப்ரோ. லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் அது கூட வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் கேம் பற்றி சொல்லுங்கள். டெல்டேல் செய்ய போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். அது ஒரு அப்டேட் வரும். ஓகே, மணிகண்டன் வந்துட்டாரா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தமிழில் அதான் பார்ப்பேன். ஓகே ப்ரோ. We're revealing even more new shows, giving behind the scenes updates from production and sharing some exciting updates Ubisoft on forward the confirm பண்ணுவோம் ப்ரோ லைவ். And today we're joined by our friend and yours, Mr. Jeff Akili. Hey guys, அண்டார்ப்பா. யார் தெரியுதா? முன்னாடி இவெண்ட்ல பாத்தீங்களா, அவரே தான். So much fun. And I'm so excited that Geeked Week Hi, is a Nanba. part of Summer Game Swag Fest. set it. We've been covering all the video game news, and it's important to have Netflix a part of this because there's a lot of news about to drop on shows and Dark series super ஆமா bro. That's perfect because today's But show is குழப்பம், all நீங்க about Netflix titles இன்வால்வ்டா that பார்த்தா cross over புரியும். into gaming, Castlevania, favorite anime. The Witcher, And Resident Evil. There's so much to cover. But before we அவ்வளோ get நான் பார்க்க into மாட்டேன் it, bro. here's a look at some of the big moments from the Hi, week bro. so Hari. far. The legendary mech series that Gundam. started it all is Robot. back. It is my honor to present to you Masters of the Universe Revelation. This cast Sandeep, is hi. star-studded. Mark fucking Hamill. This loud No. is about to rule. Camila Netflix is on a hot streak when it comes to anime. anime. The new series. ஓகே ப்ரோ. சில பேருக்கு குழம்பு வருது. Anime Toribia. Kamina, baby! I wanted to tell you a little bit Hi, about bro. this Waiting new for project it. I have called Twilight Hey, of இவரு. the Gods. Ugh, this fucking guy. 3 brand new animated shows. ஒரு எஸ்ஆ பிரிட்ஜரா போடலான்னு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஆ பிரிட்ஜர் யார் தெரியுமா? ஸ்டார் வார்ஸ் ரெபல்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம். இது ரெசிடென்ட் ஈவில் லைவ் ஆக்ஷன். லியான் எக்ஸ் கெனடி அந்த இது தேர்ட் பார்ட். Your geek is showing so hard. டாட் அடிச்சிருக்கார்ல, இவர் தான். ஸ்டார் வார்ஸ் ரெபல்ஸ் பார்த்துருந்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து Let's start today off with League அவர் of பேர் Legends கொஞ்சம் வர first மாட்டேங்குது. journey to Netflix. We're taking அலாதீன் a look படம் at பார்த்துருப்பீங்களா? அவர் தான், அந்த ஹீரோ தான். லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸா? இல்லை வேறு ஏதோ. லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் தான். ஆர்கேன். ஆமாம் கரெக்ட். Hi bro, Mohammad Ashad. Hi. Oh yes. Everybody, hi. League of Legends fans have been super stoked League of about Legends. the news on the new series. And So, guess what? We have some new images from the show, so let's check them out. Ooh, பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இதே கேம் காமிக்கிறாங்க. செம்ம. Ooh. லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய கேம். Look and feel
of this show is so incredible. I mean, 10 League of MB Legends has done mining. these amazing, CG shorts that we've all watched, before online. Sorry for But Kobe. now the fact that they're bringing these Zach. into this incredible anime made by Body, Riot, bro. I cannot wait to see how this all Fine, comes together. fine, bro. And we have Will one Smith. more thing to show you, an exclusive clip from Arcane. Tomorrow என்ன Time to game, be a bro? gamer, huh? Yes, absolutely. பார்க்கலாம் bro. Looks amazing. ஐடியா All இல்ல. right, well, there's நான் யோசிச்சு much சொல்றேன். more on our Battlefield game போல coming. கன்ஃபார்மா. And stick around, அது actually, ரொம்ப I had a chance to interview the இன்னும் creative team ரொம்ப டஃபா at இருக்கு. Riot about this project, and we'll be sharing that conversation with you a little bit later in the show. Okay, bro. Everywhere Riot Games. this month. I mean, we should just like have called it Summer Jeff Fest. I like that. I might keep that. That's a good one, really. Yeah, it's so fun. I mean, so much gaming news this month. But the fact that there's, the Control gaming Steam world பண்ணுங்க is bro, நல்ல idea. expanding into all these incredible Cover anime, them. live action shows. It's awesome. And Netflix. YouTube is created. incredible. TikTok So லாம். we're just getting started. Yeah, there's so much. Sorry. Stumble this guys. is interesting. Doubt bro லாம். Sounds like we're supposed to throw to a. I didn't think we had commercials, but here's a word from our sponsor. Pain is a symptom. Joy is the cure. Sponsored ah. At Umbrella Corporation. This is Resident a Evil. solution to suffering. A discovery that will change the course of history and life is Thanks bro. Money the coming gift. soon. Thank you bro. Money the Wesker is gift. the engineer of a better tomorrow. அதான் வெஸ்கர். அதான் நான் யோசிச்சேன். Tomorrow. அவர் பேர் ஃபுல் பேர் தான் வரும். நல்ல பேர். Well, that was strange, isn't it? Yeah. Let's move on. Yeah, I mean, if Ada this paying, business is come on. talking anything, So, it's if the Resident check Evil. clears, the ad pays. So ஆமா ஆமா. we got to keep rolling. நம்ம Up அதான் next, சொல்லுவாங்க. follow the misadventures of the impulsive Cuphead and his cautious Cuphead வந்துச்சு, twin Cuphead show, super brother, game. Mugman, செம game இது. in this animated series based on the video game. That's right, friends. செமையா பண்ணிருக்காங்களாமா We're talking கேள்விப்பட்டேன். about Cuphead. ஹாய் ப்ரோ. I இப்போ bet ஸ்டார்ட் when you பண்ணீங்க. first இல்ல saw ப்ரோ. this game, you thought this ஒரு should be a 11 TV minutes show. ஆச்சு. Well, you're in luck because now it is. And this show is so incredible. I mean, the செமையா இருக்கும் bro, game games. franchise, as you செம said, game. like you imagine Albert what that Wesker, could be thank like you, bro, as a thank you. show, but they've taken it to the next level. I mean, all the characters are voiced, and this series continues the adventures of Cuphead and his Arvind sidekick plays high, bro. Mugman. Just Anime like is the hot. video game, the animation is based off the old cartoon styles of the 1930s. Exactly. Fantastic jazz soundtrack to match. This show, I've been lucky enough to see a bunch of the episodes. It is so fun. This is going to be a sensation, I think. Yeah, you have to believe the hype. Like we got a little peek at it. And என்ன மைக் யூஸ் it's பண்றீங்க? phenomenal. Mono Seriously. We are so AU-A04 Fun. It bro. makes you feel like you're like a kid again, like watching cartoons and the voices. It's amazing. So, and we have some news, I think, about it too. Yeah, right? if our hype wasn't big enough for you, we've got a very கொஞ்சம் நிறைய special பேசுவாங்க. message ஏன்னா from அது the show's creators பெரிய event ஆ இருக்க and போகுது. King Dice himself. Let's check ஆஹா. it out. காமிங்கடா பட்டுன்னு. King Dice here. Now, some may say that my message டேய் அந்த கேம் ஸ்டைல். because I am voiced by the one and only Wayne Ray. ஜாவித் ஹாய் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் கவின். தேங்க் யூ ப்ரோ. ஜாவித் ஹாய் ப்ரோ. Now, I'm about to give you all a little sneaky peek because Cuphead is coming, y'all. It's about to make your ஓகே. சூப்பர். Took Confirm down the bro, box. confirm. Yes, Sir, it's confirm bro. such a ஆனா amazing game, லைவ்லயே but பார்க்கிறது நல்லா this இருக்கும். பாருங்க. Series, I can't tell you how authentic it is, and the team at Studio MDHR Loud bro. நான் பேசுறதா? worked with the show creators on this. Okay, இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லிமிட் பண்ணிருக்கு லைட்டா. So So it's Netflix, and that's some major news in that video. Wayne Brady is going to play 2x mode. King Dice, which is Yes, incredible. It's I live love that we get to stream. drop this news on எதுக்கு this bro show. விடுங்க. அது எப்படியோ fix Yeah, பண்ணிடுவாங்க Wayne அத. Brady, he's திரும்பி so நார்மல் ஆயிடும். talented and so funny and so perfect இல்ல ப்ரோ for கார்ப்பரேட் King கேம் வர Dice. க்ளைம் வராது. இது கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. Right? Like I love it. சம்மர் கேம் Let's make a ஃபெஸ்டிவல் deal கிளைம் for your கிளியர் soul. பண்ணிருக்காங்க. வந்தா வந்துட்டு போட்டோம். Cast in Cuphead and the other voices, it's such a fun show. All right, well, no matter what shape your head is, you're going to want to stick around. I got to talk with Dave Wasson and Cosmos Segerson பாருங்களேன். about how they've approached Green taking screen ஒழுங்கா Cuphead from பண்ணல. video game to நான் TV கஷ்டம். show. Stick around for that. ரியல் டைம்ல பண்றதுனா ரியல் டைம் இல்ல இருந்தாலும் I ரெக்கார்டட் think தான். you're gonna like this next title. Oh yeah, why is that? Well, it might have something to do with your shirt. It also has something to do with vampires and magic and monsters and of course beautifully animated men Castlevania with தானே? very low-cut blouses. That's where you got them. I'm in. All right, I'm in. well, That's it. I'll watch it. Whatever it is. I feel Corporate like claim we have to be பத்தி talking கவலை இல்ல. about எஸ் ப்ரோ. Castlevania, Ding right? ding ding. கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் வரது
Castlevania, this is really Netflix's OG gaming series. I mean, the first one that they did, and it's blown up over the past couple of years. 4 seasons in, but kind of sad because it's over now, right? It really is. The fourth and final season is out now. And it's a shame a show this good has to end. I have a card. They should make more. Oh. Exactly. 3080 வாங்குறது. பெரிய விஷயம். Actually, it is a tease. Did I just tease? Or you're psychic. We haven't figured it out yet. But yes, we have the show's creators, Kevin Coldy, Adam Dietz, and Sam Dietz, to tell us more about the future of Castlevania on Netflix. Hello, everyone. We are some of the creative team behind Castlevania. We hope you're all enjoying Geeked Week. I'm Kevin Coldy from Project 51 Productions. I'm an executive producer on Castlevania. I'm Sam Dietz. I'm the director of Castlevania here at Powerhouse Animation Studios. Come on, Witcher 2 சீக்கிரமா காமிங்க. The assistant director on Castlevania. There's been a lot of news dropping and a lot of big announcements. இங்க பாருங்க, Into 2 போட்டா கூட இதாகுது. Netflix to let us be a part of Geeked Week so we could share some big news of our own. We hope you enjoyed the Castlevania series. நார்மல் ஆகலையா? We are here today to finally confirm the news that we are near done with this world. Along with our new writer showrunner Clive Bradley, we are pretty damn excited to explore the Castlevania universe with an all new series. And that's the most exciting news. This new series will star Richter Belmont and, of course, Maria Renard, and it will be set in 1792 France. It's the backdrop of the French Revolution. Stick around for a Q&A with us where we'll be answering all of your burning Castlevania questions. Confirmed! Okay. Castlevania. More of a good thing. Yes. Asking you shall Spin-off, receive. super. Love it. On Twitter, Netflix Geek asked you for questions to ask show creators The best Coldy, பண்ணி Adam series. Dietz and Sam Dietz about season 4 of Castlevania. That's right. We sent Geeks Terry Schwartz to chat with the guys on your behalf, and she lived to tell the tale. Stay tuned for that Q&A later on in the show today. என்ன bro? 3080 லாம் வாய்ப்பே இல்ல bro. ரொம்ப சார்பியா உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஜாவித். For a better today and a brighter tomorrow. வந்துச்சு பா சீக்கிரம் காமிங்க. எனக்கு தெரியும்ப்பா யார் வெஸ்கர்னு. I guess. Yeah, Raccoon City's come a long way. I'm glad Raccoon they're moving on from their past. This has to be building to something. All right, well, let's move on. All right, Netflix has teamed up with French game developer Ubisoft to bring you 3 new shows. First up, we're taking a look at the new Splinter Cell anime. Splinter Cell. Okay, I think it's safe to say we all remember the game, but what can we expect from the story? Yeah, I mean, Sam Fisher is back. Sam Fisher. Gamers been waiting for a Splinter Cell for a long time, but now Splinter Cell. Sam Fisher, a former Navy SEAL who's recruited to work for the mysterious 3rd Echelon Division. நேத்து ஈவென்ட் இதுல போட்டோம். வந்துச்சு பாருங்க. Missions, stealth, yes. and military tactics. And the production itself is pretty stealthy. Take to interactive தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Image of Sam. எது bro சொல்றீங்க? Here we go. Sam Fisher returns for duty. Yes. Animated series. The reveal. So much mystery. Here we go. I was gonna say the build up. Ooh, there he is. My picture காமிக்கிறீங்களே bros. Come on. I was gonna say, yeah, Splinter Cell. Yeah, such it's a a பெருசா classic, காமிங்க. series. We remember Assassin's Creed பெருசா காமிங்க. அது போதும். Yeah, incredible franchise. People have been wanting every year yes, on my Twitter ஆரம்பிக்கலாமா? saying, when are we gonna get another Splinter Cell? இன்னும் ரெண்டு என்னது? Confirm இது. Last game. Assassin's Creed. Excited that மூணாவது என்னது? is doing this with Netflix. Come on. வேற எதுமே out of context ஆகுது. It does have a stacked talent team behind the show. They sure do. Mafia 4. The series is Derek Kolstad, the creative mind behind the John Wick series. And on top of that, we also have Sun Creature and Frost as the studio behind the animation. Oh yeah, I cannot wait to see where this team takes us. Animated series bro. Up next, we're taking a look at a new title from the Far Cry universe based on the Blood Dragon DLC, Captain Laserhawk. Hey! Now, Blood Dragon, you guys Blood Dragon, remember an amazing Far Cry 3 add-on DLC for Far Cry 3. Just totally flipped the whole vibe of the game to this 80s throwback. So you can imagine that's what you're going to get from the anime with amazing Far Cry 3 explosions, Blood Dragon fast based பண்ணி ஒரு cars, TV series. everything.
It's true. Any fan of 80s action movies are gonna love this series. We can confirm வாங்கலாம் bro, வாங்க முடியாது இப்ப. animation studio responsible for bringing this to Let's life. go. And we have a special Far Cry message fans from க்கு series creator எதிர்பார்க்கவே இல்ல நானு. about the title. Check it ஆனா out. இங்க ரூமர் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. ஆஹா, come on. So us. Welcome, Internet. Welcome to the Bootleg Universe headquarters. It is so good to have you all here. For those of you who do not recognize me without Kiss makeup on, my name is Adi Shankar. I'm here today to present to you a new show that I've had the privilege of creating. It's called Captain Laserhawk. இவரு இதெல்லாம் Castlevania ல இன்வால்வ்மென்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். A Blood Dragon remix. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. For those of you who are not familiar with Blood Dragon, if you're into watching sama game காமிக்கறாங்க பாருங்க. Far Cry 3 Blood Dragon DLC பேஸ் பண்ணி ஒரு TV series. But why remix? Conceptually the show's inspired by a few things. ஒரு செமையா இருக்கும் அந்த தீம்லாம். Is Elseworlds. For those of you who are not familiar, Elseworlds is DC Comics Indian இது bro heritage அது பேரு சொல்வாங்க. Universe versions of DC properties. நம்ம ஒரு பையன் போல அதான். Should check out a book called Kingdom Come. It's the Citizen Kane of comic books. And hopefully I didn't get canceled for comparing Citizen Kane. Nationality American நினைக்கிறேன் முன்னாடி பார்த்தேன். That's my hot take. The second, Captain N, the Game Masters, which was a show that for the most part people did not like, but that I thought was an awesome concept, designed as a creative reinterpretation of Nintendo's big properties from back in the day. So Captain N, the Game Masters, Kolkata, West Bengal. And also a big inspiration for this show was the fan films. Starting in 2012, இன்னொரு கேம் மிச்சருக்கு bro ஏசி கேமா தான் இருக்கும். Release these unauthorized fan films that were creative, dramatic reinterpretations, often very violent, of the franchises I grew up loving. They were called the Bootleg Universe one-shots. You know, these were things that I would get cease and desist letters for. This wasn't a celebrated thing at the time. I mean, sure, people on the internet liked them. Cut to 2016, I got a call from Ubisoft saying, "Hey, come work with us." I had a truly insane conversation that I thought I would never have, where I was asked if I wanted to celebrate thing 16. I mean, sure, people that I thought saying, "Hey, come work with us." I had Ubisoft IP. I was given the privilege of going into the Ubisoft IP vault. The treasure chest. Fan film பண்றவங்க கன்ஃபார்மா சான்ஸ் கிடைக்கணும். நீங்க Star Wars fan filmனா போய் பாருங்களே. Like regurgitated it all out into like one coherent world, and that's the world of Captain Laserhawk. And I couldn't be more proud, and I couldn't be more grateful to Hugo, Elaine, Gerard, Claire, everyone at Ubisoft for giving me this opportunity, and it wouldn't have happened without you, the fans. So thank you. The world of Captain Laserhawk is set in a parallel universe where in the 1950s, automation footage, please. became widespread. To be clear, automation in this world, in this timeline, looks like the movie Iron Giant. The snit retro la nariya per pidikum confirma samaita posto. Widespread social upheaval, ரொம்ப நல்லா இருக்கு தமிழ்ல high quality gaming content. Thanks bro. Bless me, thanks bro. Company called Eden comes out and says you all get universal basic income. Eden effectively becomes the economy overnight. And that's when they start exerting social control. Mass surveillance, big data. Don Basco, hi bro. Really all the reasons why this show's on Netflix. Okay bro, Javi try பண்றேன். The story of our show follows our protagonist, Dolph Laserhawk. Dolph is a cybernetically enhanced super soldier who escaped from the Eden army and is trying to pull off his one final heist before sailing off into the sunset with his boyfriend, Alex. வரும் bro. The animation on this show is going to be awesome. We really பாருங்க டைட்டிலே பாருங்க. Something The Witcher. Something unique, something that is a confluence of various animation styles. Like a love letter to everything we grew up with as thank you kids. நீங்க ஒரு So, if you like clip காமிச்சிட்டு பேசறாங்க. Saturday morning cartoons, violent video games marketing kids, pro wrestling, steel cage matches, cyberpunk dystopias, Paul Verhoeven, John Carpenter, then this show is for you. Yeah. You know, I could describe this all day, but I'm just going to cut to a 10-second clip, then you'll see what I'm talking about. Clip.
1 my god 8-bit மாதிரி செய்றாங்களா இல்ல இருக்காது அதானே பார்த்தேன் லைவ் ஆக்ஷன் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ இந்த மாதிரி கேம்லாம் நான் இது போதும் அனிமே சூப்பராக போகுது ஓகே காமிச்சிங்க சந்தோஷமாக தான் இருக்கு சொன்ன மாதிரி 5 செகண்ட் காமிச்சிட்டாங்க That animation you just saw was made by a fantastic யார் ப்ரோ அவனா called Bobby Pills. And they are the animation studio that is making the world of Captain Laserhawk come alive. Without further ado, Bobby Pills, ladies and gentlemen, very talented people, very talented artists. எங்க மைக் மாத்திட்டாங்க நினைக்கிறேன் மாறற மாதிரி இருக்குது I'm sure they'll say the same about me, but if they don't, AC Unity it's okay. ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ ஓகே அவங்க கொஞ்சம் பேச போறாங்களா ஓகே பாப்போம் எப்படி உங்களுக்கு அனிமே கிரியேட்டர்ஸ்லாம் அப்படி பண்ணுவாங்க Hello, I'm Mehdi. I'm the director of Captain Laserhawk. And I'm Balak, and I'm the creative director at Bobby Pills studio that is yes, making... bro. Avandan. Okay, bro. Ubisoft came to Bobby Pills with a... Flash Thompson. That's kind of the first correct, time bro. that we would do something like that, like to direct and produce a whole show without us actually writing it. Usually we are very picky with the YouTube, bro. So YouTube. It was really important to us that we would Twitch with the show that we are about to make, and the like kind of miracle that happened. 2K20 la confirm box clicked almost instantly. And hi bro. Typically we do shows that shouldn't exist here, and this show is just like that. This is so crazy. The idea is so crazy that it shouldn't exist. So it was the perfect match. It was like a dream, like for someone like Balak or me or a few people out there who were born in the 80s to be able to do a show. Yes. Next Witcher season 2. Hyances. About what we grew up with. So we're like little kids again, trying to do our own. I know some color actually. Back in the 90s. To go back to that kind of feeling, but not just mimic it, not just. Cyberpunk வரப்போகுது. அதுவும் காமிக்கலாம் இல்ல Cyberpunk அனிமேயும். Cyberpunk. They left. அதாச்சும் நல்லா செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் செய்வாங்க அது பெரிய கம்பெனியா செய்றாங்க ஆக்சுவலா ஜப்பான்ல ஹலோ டெக்ஸ்ட் அது டொனேட் பண்ணவங்களும் அப்புறம் மெம்பர் ரீசெண்டாக மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு இவங்களாம் பண்ணியிருக்காங்க அலர்ட் சொல்லுவாங்க அலர்ட் என்ன விஜெட் சுதீர் நாராயணன் உங்களா சொன்னேன் Adi came up with all those crazy ideas about showing some video games influences, and very quickly came the opportunity to explore like pixel art, very low poly 3D animation. Transition ஆகும் போல அப்படியே இதுக்கு அதுக்கும் from different platform like PS1. Yes bro, ஆவல bro. நான் Cyberpunk 2077 எப்ப வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். ஆனா அனிவர்சரி சூப்பரா செய்வாங்க கன்ஃபார்ம். கண்டிப்பா ரீஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கேம். ஆக்சுவலா RPG கேம்ஸ்னா அப்படிதான் இருக்கும். பக்ஸ் இருக்கா செய்யும். ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் இருக்கு. நிறைய தப்பு இருக்கு. ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க கேம் பார்க்கலாம். Witcher season 2 me artistic freedom was like one of the main things that we can say we can go for that kind of stuff because free games on Ubisoft event இருக்கும் bro அந்த கோட் தருவாங்கல நீங்க வந்து ஃபிளாஷா இருக்கணும் நீங்க இருந்தீங்கன்னா அடிச்சிடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியா திலீப் குமார் வாஸ்டாக் ஃப்ரீயா விட்ற மாதிரி இல்ல தெரியல bro வேற கேம் ஃப்ரீயா விடலாம் அது பக்கத்துல வந்து சொல்றேன் ஆனா எதுமே சொல்ல live action also like the work of US when we saw Mind CDPR வந்து actually கேமர்ஸ்க்காக நிறைய பண்ணிருக்காங்க அவங்க project that cool where you can explore ஒரு எப்படி இருக்கறமா அப்படி இருக்காங்க அவங்க அதான் this time is the total opposite like அது டெவலப்பர்ஸ் பாவம் Ubisoft are always super open minded அவங்க கவலைப்பட்டிருப்பாங்க கன்ஃபார்ம் நீங்க கேம் இப்படி வந்திருக்கு நம்ம எவ்வளவு வருஷம் வர்க் பண்ணோமேன்னு I think there's no way that that show could exist anywhere but thanks to this kind of okay bro ஆனா நீங்க பெட்டர் நீங்க ஹிஸ்டரில ஷோவே இருக்கு உங்களுக்கு பெரிய ஹிஸ்டரி டிவி சேனல்ல கான்சோல் வெர்ஷன்ல ஷோ இருக்கு one thing we will அது பாருங்க டீடைலா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா அட்டாரி எல்லா இதுவும் போவாங்க the emotions of the character but the most important thing like game க்கு கோட் கச்சா okay bro people to feel connected to them and not
just ஆமா வாட்ச் டாஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க ஓகே இந்த தடவை எதுமே சொல்லலையே முன்னாடியே சொல்லிருக்கணும் ஆல்ரெடி டைம் இது impression gimmicks maybe அது stay for the story அது ஷூரா இல்ல ப்ரோ அது எவனோ ஒருத்தன் யூடியூப் போட்டு வச்சிருந்தான் அது கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது அவங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்கண்ணா இதுமேல் வரப்போற கேம்ஸ் வந்து நிறைய நாங்க ப்ரீமியம் ஃப்ரீ டு ப்ளே கேம்ஸ் ஓட போறோம்னு சொல்லிருந்தாங்க that was very feature rate but you know we actually are happy like to welcome yes bro cyber Tarun I guess remember you yes bro of course in featurette everybody is happy to work with the people that giving them money but we are actually நான் வீடியோ போட்டுருக்கேன் ஷேடோ பாருங்க ப்ரோ கேக்கு இது ஆக்சுவலா இந்த ஈவென்ட்ல அது பேசினா நிறைய பேர் கோச்சிப்பாங்க எஸ் ப்ரோ டான் பாஸ்கோ தேங்க்ஸ் ப்ளீஸ் ஏசி ப்ளீஸ் Assassin's Creed okay if a show based on the Blood Dragon DLC excites you then you're going to love this next announcement too come on we're also happy to announce alongside Captain Laserhawk we also have a new Far Cry anime coming to Netflix. No. That's right. And we've got the Far Cry logo. Okay. Very cool. Thank you. I was going to say what's interesting this is I wonder which Far Come Cry on. is based on cuz I mean Far Cry's gone everywhere, right? I mean, you know, it's we've gone to like C 10,000 I was going to say all over the place. Come on man. சரி Far Cry சந்தோஷம் தான் அதுக்கு ரெண்டு ஒரு நாள் Ubisoft ஈவென்ட்க்கு வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா நாளைக்கு வெளிய தெரிஞ்சு விடும் Ubisoft is doing some great stuff for the gaming community with all these titles and we love to see it. AC games where to keep up with Netflix Geeked on all socials so you don't miss any news. ஆமாம் bro. Okay, so we've been talking about a lot of shows based on games. Let's take a look at a game based on a show. That's right. On Wednesday, we showed you some of the first look images of the Smite and Stranger Things crossover. And now we've got an exclusive first look at the gameplay. Let's hop into the action. ஆஹா ஸ்மைட் காமிச்சாங்களா என்ன சொன்ன பாத்தீங்களா crossover Stranger Things இதான் நிறைய பேர் அண்ணா லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆடுவாங்க Oh, so good. I'm gotta get back into Smite now. Division free game பத்தி அப்டேட் வருமா பார்க்கலாம் bro நான் சொல்லிட்டேன் free game அப்டேட் வராது bro Here we are, very cool and Delotion love it. உங்க பேர் படிக்க முடியல அதான் வராது bro இல்ல சொல்லிட்டாங்க Ubisoft officially Geeked Week has been blossoming like a Heartland அப்டேட் வராது free to play game division வராது இருக்கும் bro நானும் சாஃப்ட் கன்ஃபார்மா இருக்கும் பார்க்கலாம் நான் இப்போ எதுமே சொல்ல முடியல இத பத்தி but I know that quote. I think what Rahul is trying to say is that Geeked Week அது காமிச்சாங்க இப்போ கேம் ப்ளே bro இது But before we move on to the post show, we have to give an update on what you guys have been waiting for, The Witcher. Yes. Chat gets it. I mean, look at RPG தான் bro JRPG தான் We just have to say The Witcher and there's wolf emojis everywhere yes, and things start spiraling out of control on our screen. Well, get ready because first looks are coming at you fast, like real fast. Like don't blink, all right? Let's roll the clip. பயனா இருக்கு The Witcher ஃபர்ஸ்ட் லுக் தான் சொன்னாங்க ஓகே இப்போ இந்த ட்ரெடிஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க சரி ஆஹா சூப்பர் 3 ரைட்டா காமிச்சாங்க I need to understand is what you said. Siri everywhere in that. Da பாருங்க Siri. That was the first look at season 2, but you were right. That was really fast. First look தான். சரி இன்னொரு பார்க்கலாம். Oh no. யோசி கூட இல்ல பட்டு நான் போயிச்சு வெல்ல முடிய பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த பிரின்சஸ் மாதிரி stone letters a familiar weapon so lots of things to people to kind of pull apart there சிறிய ஒரு பெரிய கேரக்டர் I know I said don't blink but I blinked so can we run that again please season 2 அப்ப தர போறேன் all right I'm சீக்கிரம் காமிங்க okay ஃபாஸ்ட் திரும்பி ரீப்ளே பண்றாங்களா I need to understand here comes பா விச்சர் கேம்ஸ் ஆடினா புடிக்கும் Did I see இப்படி தான் இருக்கு nude in the hot tub Did I No that was too fast slow that down half speed I think I saw one by one Okay all right she looks up ஸ்லோல காமிக்கறாங்க Oh, that's very ominous now. It sounds terrifying. It's very scary. ஸ்லோ போல காமிக்கறாங்க அத Yeah, it's like
Is she learning? ஆமா லைட்டா பின்னாடி Someone you know is Geralt bro Witcher seriesல Geralt மட்டும் இல்ல bro Ciri நிறைய characters இருக்காங்க அவங்கள பத்தி தான் இருக்கு போகுது அவங்கள பத்தினா இல்ல Geralt தான் important character should follow Netflix Geeked right now and can you scrub through it frame by frame and let us know which Easter eggs we didn't see? In the chat right now I think you guys should try and decode what was said. இல்ல கொஞ்சம் லைட்டா வரலத மாதிரி தான் bro Who's going to crack that code because I கேம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ட்ரைனிங் அப்பலாம் ரொம்ப சின்ன பண்ணுவாங்க Absolutely. But we do training have up one more thing to share about the Witcher later in the show. தெரியும் நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணிருக்கேன் bro நான் கத்துனா வந்து அந்த அளவுக்கு கேட்காது நான் கத்துற அளவுக்கு கேட்காது come on காமிங்கடா ரெசிடென்ட் ஈவில Business is life itself. Jennifer Albert Wesker. ரொம்ப அவசியம் பிரேக் பண்றது எங்களை Okay, honestly, I cannot I know bro anymore. என்ன bro நானா சாஃப்ட் அந்த கேம் நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் bro Resident Evil right now. அவர் மட்டும் கேரக்டர் இல்ல Geralt of Rivia மட்டும் கேரக்டர் இல்ல வா Okay, last year Netflix announced a brand bro, new nana soft. live-action Resident Evil series. CDPR கத்தி நிக்கிறேன் நானு That season 1 அந்த is கேம் in கூட ஆடாம production, போனா and we are so excited to share the cast with you today. That's right. Everyone knows Very disappointed. Resident Evil. I'm a huge fan. The franchise has had 8 fantastic mainline games. The most recent one just Umbrella came out, Village, Corporation, plus yes. films, animations. There is so much lore to dig into here. But this, though, is a totally fresh spin on Resident Evil. And all day we've been hearing ads from our sponsor, the Umbrella Corporation, and I can see a bunch of the hashtag who is Wesker on the timeline there. And I think it's time we find out who's playing him. Why not? Casting announcement? Roll the clip. Let's do it. Allow me to introduce Jennifer myself. Moscow My name is Albert Wesker. அப்ப வந்துச்சா ஏசி எங்க bro இல்ல bro Lance Reddick. That is so fucking cool. I love him. John Wick ஆமா 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 கரெக்ட் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்புறம் இன்னொரு படத்துல கூட அவர்தான் He came to the Game Awards a few years ago and presented, and he just said, "Hello, Guardians," and he loves games. He loves this audience, and that is so exciting to see him cast in Resident Evil. ஓகே bro நீங்க திடீர்னு பட் bro Geralt is Witcher அப்படி சொல்றீங்களா ஓகே bro புரியுது நான் அது ஃபிளாஷ்ல பார்த்தேன் சாரி bro கோபப்பட்டேன் Yeah, and it's a very great sorry cast all around too. Let's take a look at that photo again. கடைசி அந்த எட்ஜ்ல தாண்டி போகும்போது பார்த்தாங்க Okay, so we're going from left to right. So that's Adeline Rudolph, and she was in Riverdale and the Chilling Adventures of Sabrina. Sienna Agadong next up. She was in இல்ல No Good Nick. இவர் கன்ஃபார்மா தெரியும் Of course, the iconic, as we just said, Lance Reddick playing Wesker. The amazing Paula Wesker Nunes. Adam Wesker She was in super Bad Boys for Life. And Tamara Smart from A Babysitter's Guide to Monster Hunting. And finally, Ella Balinska. She was in Charlie's Angels. And Lance what Reddick. an awesome Yeah bro cast. ஆமா ஆமா I can't அப்புறம் wait to see, விக்ல ஜான் விக்ல கூட you know, then live action, you see the cast photo, you're like, இன்னொரு படம் கூட bro it's ஏதோ gonna feel like it feels like such a fresh take on Resident Evil. Absolutely, I can't wait to see some Godzilla Kong uniforms and பார்த்த yeah, மாதிரி it's gonna look fantastic. ஏதோ ஒரு I can't படம் believe we got to break that on this show too. Yes. The Resident Evil live action show is in production Yes, bro, live action. now, so if you really want to be first to the first looks, make sure you follow Netflix Geeked. Believe it or okay not, Master Chief approaching the end ஆமா of Geeked Week. ஓ முடிய போதா Believe it. We've covered so much, and I still feel like we could fill another week full of this. I know. come on பெருசா ஒரு காமிங்க கடைசில Even with just the gaming worlds, we didn't get to like Pokemon or Sonic. That's right. There's also The Division. Division. Dragon's ஆமா ஆமா அது Lair, வருது that's an OG gaming franchise. Cyberpunk, Assassin's Cyberpunk. Creed, Dota. Assassin's Creed சொல்றாங்க பாருங்க I'm thinking we're gonna have to do this again sometime. If No. you'll have me back. I hope you'll invite me back. Oh, Jeff, you'll be in. It's me that they're worried about drawing stuff. You may be off. You may be off filming your new. செகண்ட் பார்ட் வர அந்த ஈவென்ட்ல ஏன்னா இந்த ஈவென்ட் காமிக்க வேண்டியதுடா We might have to have Terry Schwartz back on here just to keep you in line as well. But the party isn't over just yet. sorry bro நான் Next hour, நான் அது we've தப்பா got the பண்ணிக்கிறேன் cast சாரி of Cobra Kai, the Cobra Army Kai. of the Dead VR experience. Which is so cool. Yep.
Q&As super. with the creators of Castlevania and the Cuphead show and so much more. Yeah, that's right. There's a lot of stuff. Poster இருக்கா? Oh yeah. Wait. We got something else. We have one more announcement for the day. One more thing. Yeah. We almost went dark there. No, we got one thing else. Witcher Con. Yes. Super. That's a little fantasy of mine right there. WitcherCon, CD Projekt Red, and Netflix present coming together July 9th, 2021. Oh my God, that looks Witcher Con இது மாதிரி தான் ஃபுல்லா ஃபேன் ஃபெஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கும்ல செம. WitcherCon on July 9th. அது ரீவெட் பாருங்க போகுது சூப்பர். You'll see us now on the post show. அதெல்லாம் காம்பாங்க நினைக்கிறேன். ட்ரைலர் ஃபுல் ட்ரைலர். போஸ்டோ பார்க்கலாமா என்ன? Culturalism was like a big part of the first design aesthetic. How culturally ambiguous anime was as a genre really taught people how it attracts all cultures. You not necessarily grab inspiration, but what inspires you. I just remember being a kid watching those animes. ஆமா bro, trailer வரும். ட்ரைலரே வந்துரும். WitcherCon, yes. Which was greatly inspired by anime. எல்லாம் ஜாலியா இருப்பாங்க அந்த டைம்ல. Even representation things வருமா? American characters. கேம் தான சொல்றீங்க? Telltale செஞ்சிட்டு இருக்காங்க bro, வரும் bro. என்ன anime? I don't know bro. About him more so than anything else. This black on black matte kind of feel to his whole sculpture. I wanted to depict that in the merchandise. It's always been a dream of mine to design products in a field that has always inspired me. I think it's monumental seeing Netflix embrace black creators. Okay, I love poster தான் நினைக்கிறேன். They're killing it. பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். People check out the culture, so we expose it to a different audience. That's what really is success for me. நெக்ஸ்ட் Witcher கேம் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ் அப்டேட் வருது சும்மா ஓகே மேஜர் அதுமாதிரி இருக்காது. ஏசிக்கு எக்ஸைட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் தான் போல. ஓகே பா ஏசி அப்டேட் நோ ப்ரோ வரல. கோப்ரா காய் ஓகே ப்ரோ. ஆர்மி ஆஃப் த்ரெட் செம ஸோ மச் டு கீக் அபவுட். ஓகே ஆல் தான் முடிச்சாங்க. போஸ்ட் ஷோலனா ஓகே ஓகே இது வந்து மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டெவலப்பர்ஸ் பேசுவாங்க அவ்வளோதான், எதுவுமே இருக்காது ப்ரோஸ். க்ரீன் லேண்டன் ஓகே ப்ரோ. க்ரீன் லேண்டன் எதுக்கு இங்கே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாய்ப்பு கம்மி ப்ரோ. வாக்கிங் டெட் மெம் ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆனால் நல்லா இருக்குமே. டெல்டேல் அவங்க புதுசாக யோசிப்பாங்க ப்ரோ. ஒரே சீரியஸ் டவுட்டு தான். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கேமிங் பற்றி சொல்லுவாங்களா? நோ ப்ரோ, அந்த இதுவே லைவ் அந்த சொல்லுவாங்களே இன்ட்ராக்டிவ் மூவிஸ் அதுமாரி காமிக்கல. வரும் ஆனால் கன்ஃபார்மாக வரும். அதுதான் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் போஸ்டரில் வந்து பேச போகிறாங்க இந்த மாதிரி. நீங்கள் அது தனியாக பார்த்துக்கலாம். அது வந்து நிறைய பேருக்கு இதுவாக இருக்காது. மெயின் பீஸ் ஓகே ப்ரோ அவ்வளோதான். இந்த ஷோ முடிஞ்சது. எல்லாம் கோப்ரா காய்க்கு தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபார் ஸ்விட்ச் வென் நாளைக்கு நியூ ஏசி கேம் ரிவீல்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா? டவுட்டு தான் ப்ரோ. நாளைக்கு அதை பற்றி எந்த லீக்ஸோ ரூமர்ஸோ இல்லை ப்ரோ. சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. என்ன வரும்னா ஏசி கேம் பற்றி ஏசி வேலையில் ஒரு புது டிஎல்சி பெரிய டிஎல்சியாக இருக்க போகுது மீட்டியார் சொல்லிட்டு. அது கோட் நேமு. இது வந்து யூபிசாஃப்ட் சோஃபியா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இந்த சோஃபியா வந்து ஆரிஜின்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கன்ஃபார்மாக அது கொஞ்சம் பெரிய டிஎல்சியாக இருக்க போகுது ப்ரோ. ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோ ஆர் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் நீங்கள் வந்து நல்லா ஆர்டர் வச்சுருந்தா ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் ஓகே. ஆனால் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் வந்து ரொம்ப மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அது ஓபிஎஸ் சிம்பிள், அதில் நீங்கள் எல்லா வேலையும் பார்க்கலாம். ரெண்டுமே ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட. ஓபிஎஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. அது சோர்ஸ் கோட் பேஸ் பண்ணி இதை செஞ்சாங்க. டிஎல்சி ஃப்ரீ ஆர் பெய்டு தான் ப்ரோ. சீசன் பாஸாக இருக்கும். சீசன் பாஸோட வரும். டிஎல்சி தான் வரும். எஸ் ப்ரோ. கார்பரேட் கொடு இல்லை ப்ரோ. இந்த பிரச்சனை இருக்காது. மேபி அப்படியே செக் பண்ணுற சைடில் வந்தாலும் பரவாயில்ல. கார்பரேட் ஸ்ட்ரைக் வரக்கூடாது. இன்னும் வரல. அவரோட ஸ்ட்ரீம் வச்ச பிறகு தான் அது ப்ராசஸ் ஆகி வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.
உங்களுக்கு கிடைச்ச லீக் படி டுமாரோ என்ன கேம் ட்ரெய்லர்ஸ் வரும் ப்ரோ? லீக் யூபிசாஃப்ட் பற்றி அவ்வளோ வரல ப்ரோ. வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக உஷாராக இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க அஃபிஷியலாக ஆர்ட்லேண்ட்லாம் வராதுன்னு. இந்த மீட்டியார் மட்டும் லீக் கன்ஃபார்மு. அது வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். எக்ஸிஸ்டாச்சுன்னா வந்துடும் கன்ஃபார்மாக. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாச்சும் காமிப்பாங்கன்னா தெரில ப்ரோ. அவ்வளோ வரல இந்த தடவை. மாஸ்டர் வர சான்ஸ் இருக்கா? வாய்ப்பு அதிகம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு அந்த கேமு மாடர்ன் வார்ஃபேர்லாம் கன்ஃபார்மாக எல்லாத்தையும் மில்க் போடுவாங்க திரும்பி. நான் ஃபேமஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸு. இந்த ஃபேமஸ் இதில் கண்ட்ரோல் கேம் லைவ் ப்ளீஸ் இப்போ ஆட முடியாது ப்ரோ. நான் நெக்ஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. யூபிசாஃப்ட் ஃப்ரீ கேம்ஸ் கான்சோலுக்கு வருமா? வரும் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் வரும். விச்சர் 4 வருமா? வரும் ப்ரோ. சிடி பேர் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் தான். ஃபஸ்ட்டு Cyberpunk 2077 ஸ்டேபிள் ஆக்கிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தான் கோப்ராக்கா. எஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேச தான் போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் தனியாக பார்த்துக்கலாம் வேணும். குவாரண்டைன் கேம் ப்ளே ஆமாம் அது கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. குவாரண்டைனில் பேர் அது இப்போ மாற்றிட்டாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அது கிப்சன் அது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மாற்றிட்டாங்க. அது காரணம் கூட இருக்குது. அது ஏன்னா குவாரண்டைன் இப்போ அந்த டைம் ஒரு இந்த வார்த்தை மாதிரி ஆயிடுச்சுல, நெகட்டிவ் வார்த்தைல. ஸோ அதனால வந்து எடுத்துட்டாங்களாம். பேரசைட் மாற்றி குவாரண்டைன் மாற்றி இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். கரண்ட் போயிடுச்சு. என்ன ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ராக்கஸ் 550 ப்ரோ. ராக்கஸ் 550 நோ PS5 ப்ரோ. பிசிக்கு வந்து ஆடலாம். இன்டிகிரேட் தானே. பிசிக்கு வந்து ஆடலாம். கன்ஃபார்ம் ஆகிடுவேன். அதில் இன்றைக்கி வேறு ஈவெண்ட்டு நான் சின்ன ஈவெண்ட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நம்ம கேம் ஃபெஸ்ட் நீங்களே போய் பாருங்கள். ஓகே June 11 இது முடிஞ்சிச்சு. ட்ரைபேக்கா ஹிந்தி கேம்ஸ் தான் காமிப்பாங்க. ஓகே ப்ரைம் மேட்ரும் ஹிந்தி கேம்ஸ் தான். ஸோ நாளைக்கு தான் யூபிசாஃப்ட் ஃபார்வர்ட் டிவால்வர் டிஜிட்டலும். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி நீங்கள் 11 AM ரொம்ப அதிகமாக டைம் ஆகலாம். 11:30 PM. டுமாரோ யூபிசாஃப்ட் என்ன டைம் பாருங்கள். இது வந்து 12 PM PT. ப்ரீ ஷோ அப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகுது. கரெக்டாக 12:30 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் கேம். அந்த மெயின் ஈவெண்ட்டு பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஜாலியாக தான் இருக்கும். நேற்று கூட நிறைய பேர் இருந்தாங்க. 70 பேர் பார்த்தாங்க கன்கரண்ட்டாக. ஜாலியாக இருந்தது. இவர் சிவ் பிளேஸ் கூட வந்திருந்தார். கன்ஃபார்ம் லைவ் போடுவோம் ப்ரோ. போடுவேன். சரி ஓகே ப்ரோ. சென்ட் பண்ணலாமா? எஸ் ப்ரோ. விச்சர் பிடிக்கும் ப்ரோ. சென்ட் பண்ணலாமா? பாய் ப்ரோஸ். பாய். டுமாரோ லைவா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ போடுறோம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோஸ். பாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் ப்ரோ. பாய் சுதர்ஷன் கனெக்ட். பாய் ப்ரோ. கியர் பாக்ஸ் என்ன கேம் காமிப்பாங்க? கியர் பாக்ஸ் தான் காமிச்சாங்களே ப்ரோ. டைனி டீனர்ஸ் ஒண்டர்லேண்ட் அதோட ஃபுல் கேம் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போகுது. ½ hour தானே அதில் காமிச்சிருவாங்க. பாய் ப்ரோ. பாய். ஆர்பிஜி கேம்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ப்ரோ. சயன் ப்ரோ. சயன் அது ஃபுல்லாக ஓல்ட் டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கைரிம் எப்படி இருக்குது? மணிகண்டன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நான் ஒரு மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்லியிருப்பேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வச்சு ஆமாம் ப்ரோ. பிடிக்கும் ப்ரோ. ஷோ டெஸ்க்டாப் சாரி ப்ரோ. ரொம்ப சொல்கிறது கம்சியாக இருக்குது. பாய் ப்ரோஸ். பாய் ப்ரோ. வாழ்றாம் பாய். உங்களுக்கு பிரேவில் டவுன்லோட் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது? அது டவுன்லோட் ஸ்பீடு வந்து ப்ரௌசர் பொறுத்து இல்லை ப்ரோ. உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் பொறுத்து தான். வெப் பேஜ் லோட் ஆகிறது வந்து ஃபாஸ்ட் தான். பாய் ப்ரோ. பாய்.